হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে Realme 3 ফোনের পাসওয়ার্ড রিমুভ করবেন, কোনো ডাটা ডিলিট হবে না। তো এই কাজটি করব আমি Emmc তুলে। তো এটির আইএসপি কানেক্ট অনেক ঝামেলা, তাই আমি ডাইরেক্টলি Emmc তুলে এই কাজটি করব। এখন OPPO আর Realme যেই ফোনগুলো আছে এই ফোনগুলো খুলতে প্রায় 1000-1200 টাকা লাগে। তো আপনাদের কাছে যদি ইউএফআই বক্স এবং ইজি যেটা প্লাস বক্স থাকে তাহলে খুব সহজে আপনারা এই লকগুলো খুলতে পারবেন। ওপো ফোনে কালো পেস্টিং করা থাকে, তো কালো পেস্টিং পরিষ্কার করতে অনেক টাইম লাগে। তো ফুল টাইম যদি দেখাইতে যাই ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে, তাই শর্টকাটেই দেখাইতেছি। যাদের কালো পেস্টিং উঠানোর কোনো সমস্যা থাকে, সাদা পেস্টিং উঠানোর সমস্যা থাকে, কমেন্ট করে জানাবেন। এর জন্য একটা ভিডিও আপনাদের জন্য আপলোড করব, তা দেখে আপনারা ইজিলি কাজটি করতে পারবেন। তো এখন আমি এমসিটা ইউএফআই বক্সে কানেক্ট করব। অবশ্যই ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, তো অবশ্যই কাজে লাগবে। আর যারা ইউএফআই বক্স এবং ইজি জেটেক বক্সের কাজ শিখতে চান অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আপনাদের এ টু জেড কাজ শিখিয়ে দেব, লাইফ টাইম সাপোর্ট পাবেন। আর আমি বেশিরভাগই নতুন নতুন ফোনের কাজ করে থাকি, তো আপনারা নতুন নতুন আপডেট কাজ শিখতে পারবেন। ওপ্পো, ভিভো, শাওমি এবং স্যামসাং সব লেভেলের কাজই শিখতে পারবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।
of stars.